fear God in this country. Tuulizana. My conclusion, kwenda kusoma story ya Elijah, kwanza vile Elisha, ile Elijah alikuwa amerudishwa na Mungu to make Elisha a prophet. It was very dramatic. But ilifika mahali Obadiah ametumwa kumtafuta, asya you and I, when that ilikuwa when king Ahab, I not Elijah, Obadiah, go and tell Ahab, Elijah is here. Because kumbukeni mama alikuwa Jezebel, false prophets 450 alikuwa ameamrisha wachini. So Elijah akauliza, when he face to face with the Ahab, akauliza, now we must choose. 1 Kings chapter 18 verse 21. If the Lord is God, Kenyans, if we say we are a nation under God, if the Lord is God, then follow Him. Those are very clear words. But if you follow Baal, yule shetani alikuwa false prophet, fuateni huyo Baal. Kenyans, if kaide kwa tainya mumbia, nenyi mkomezi ndele, matenge mtavumilia. Simonana ilishika kidogo, kiasi tu nikashika pembe. Na pembe sio mtu tunashika, ni circumstances. Na washukuru watu wa Kadhiani, Mheshimiwa Robert Boi, you know, before demonstrations which are lawful under our constitution, before they started tear gassing us very badly, hapa tulifanya maandamano Kadhiani, and it was so peaceful. Therefore, I want to thank because the police, where you don't come throwing tear gas, what wana shida, and Kadhiani was a very good example. After Kadhiani, hell broke loose. We lost Kenyans. Jana tukipokea askofu wa kwanza Katoliki katika county ya Makueni, they love the name Water Diocese. Tulifahamishwa na gavana, in fact briefly, kwamba watu wawili waliokufa Machakos kwa kupigwa tear gas kwao nyumbani kwao ni Makueni, na Makueni yenyewe walikuwa wameoa vijana watatu. One of them kijana mdogo Emali, mamake single mother, and again we had to work with the governor and the team of Machakos tujengee mama nyumba mahali alisema tu amzike huyo kijana yake. The only child she had. Huyo mtoto alikuwa aende Jomo Kenyatta University this September. Na nia yake ilikuwa Mwaitu kasome nondo kula wa shule kanikosia ikala hasa mume akapo accident alamwa aenda kwa mama mboga Emali. Ni mwana wasuwa anaenda asoma kidogo akienyenye nyumba. Lakini tunahakikisha mwana wasuwa tena ni wake yenyenye nyumba. We put up a house in memory of that young man who was killed or felled by police bullets in Emali. Kwa hiyo kuna visa nindi ya mwengumo kwangi miaka 30 kumatoa pata weyadi na bado watu wanapigana. I want to ask leaders, and I thank you Moses. In fact, I think you got yourself a very beautiful baptism name. Moses, ilifika mahali ambiwa na askofu, akasema mimi mahali nimezaliwa najua, mimi I don't want to be part of the pharaonic culture ya kufanyisha watoto wa Israeli kazi ngumu zaidi, kumba matobane na kutuza nyeki, afadhali nirudi
find you fearless today. Moses, you remain that way. Unaweza ukafanya pakubwa sana kusaidia nchi yako. I know you're fearless. Ingawaje wakati mwingine hadi kijana wetu amekufunza Kiingereza vizuri. Ulisema ndiye Kikuyu naongea lakini Kiingereza anakufunza. I think he moderated you a little bit because kuna wakati mwingine ulikuwa unazungumza tunatetemeka. What is this? Not me. Mwenyewe binafsi sitetemeshi na lolote. Lakini naona nchi inaweza kwenda mbaya. But you have done well. And I suspect nilikuwa Juma I think it was on Friday kumzika mama Kirima shujaa wa Mau Mau Nyeri. Yule aliyokuwa Moses Kuria ni mimi. Waliponiona nimefika alikuwa hapo. Wakaona nimefika mishale yote sasa nikaelekezwa mimi. Wakaachana na Moses Kuria. Ano mimi na dina Kenya. Hawaaminiani, wanachukiana for nothing. Na ndio tukasema tuzungumze. Even the Bible, I think that we should remember, come let us reason together. It's a time to reason together. And there's nothing maybe Kalonzo binafsi nina interest in. But as an Azimio la Umoja One Kenya leader, I was asked to lead our team and I'm trying the best I can. No, I was not really exactly asked, we discussed. Nikasema mahali hiki tumefika, wacha sasa tupatie msukumo wa mwisho. Na nikamshukuru William Ruto kwa sababu yeye pia ameunga mkono mambo haya. So in between, inaonekana shida ya dialogue in Bomas is really not, it used to be localized somewhere around hapo kwenu. Moses Kuria, go and talk to him. Localize kidogo. No. Mundu aite kana Kalonzo aendie kwa line, aendie ya dina, every Utuko. Jameni, kwa nipa wana kasilingi kama wingia karibu zingeongea mpisha alipikie chakula. And you don't do certain things. You have to have a sense of decorum in your conduct. Ndio nikauliza kwani mheshimiwa Gatundu sawa? Yaani nyinyi muna serve lunch at dinner because this was an event on a very important matter, climate change and the problems we are having in the world today. As we wait for the rains in the next few days, we pray to God that Bishop itakuwa ya kiwango ambacho haitadhuru watu wetu. Climate summit, bringing together all the African heads of state. And I received a written invitation from the office of the president because I was a host. And that hiyo haikuwa mambo yetu ya Azimio na Kenya Kwanza. I discussed with my brother Raila Odinga na wengine. Yeye mwenyewe alikuwa ameenda KICC for the plenary and we were supposed to meet for the dinner. Official nice dinner. I don't know kama wengine walikuwa wanasema nimenyemelea usiku. Imeonekana nikienjoy supu. Unajua Kikuyu supu ni dhubu. Anaona alikuwa kitambaa hapa kuna dhubu. Jameni. Kama mzee Kibaki angekuwa hai, we would have something to tell. Kwa hivyo mambo haya ndio yanadhuru. Inadhuru mioyo ya wazalendo. Na hiyo ndio maana tunakadhiana. Inwe mwatu macha. Na chama na yote sisi mheshimiwa Robert Boy amekuwa mkakamavu akawa minority leader. Deputy minority leader. Lakini ukweli usemekane hapa mheshimiwa Moses na mheshimiwa Wagatundu kutoka Kenya Kwanza. If we had decent contact of multi-party democracy, we would be like America today. President Biden leo amefanya mazungumzo na Speaker McCarthy ambaye bunge la nchi ya Marekani ile inaitwa Congress inamilikiwa na wapinzani Republicans. Biden ndiye president lakini he is a minority katika Congress. Today after the results were announced, Azimio la Umoja One Kenya walikuwa na majority.
So Robert Moi will be deputy majority leader. He will not be deputy minority. Ukweli usemo. And these are the things which make our country look very bad. Yaani tunanunuanga tu vile mheshimiwa alikuwa anasema mfanye hapa, mfanye hivi, mnafanya hivi. And let us be careful not to go back mahali tumetoka. Mambo yale mengine, hii mambo ya taxation, tumefika mahali, we are not going to help you anymore, Moses and Kenya Kwanza government. We will not help you. We will continue to tell our people, we did our best. Tuliandamana, tukasema maisha imekuwa impossible, amusikii, basi muti ya wewe pia mwanekaicha bacha miaka inaokuja Mungu atujalie. We remind you cannot develop a country with heavy taxation. Kumbuka askofu, the story of Solomon and the son Rehoboam when he took over. Wazee wakaenda akaulizwa waonaji hapa, akaenda akapata ushawishi wa vijana kama kina hawa vijana kusema, you know, how can I help? Wazee walisema lighten ile burden baba yako, although King Solomon was the wisest leader ever lived, lakini kwa upande wa ushuru alikuwa ameangalia watu. Sasa mtoto wake Rehoboam bado hapo kizunda tumea mama tabia anakemoka ameia wacha sasa vinyilia watu. This is what Kenya Kwanza vinyilia wakavinyiliwa ile wana mtu akamweka sawa sawa yuo na ibokoi moziona. Hiyo ndio Kenya Kwanza. And we are trying to tell them, so we will not try to help you beyond that, because I keep on telling you hiyo ni kazi yenu nyinyi. Kwa vyovyote mlijaribu mkapata uongozi, okay, basi tuachilieni nyinyi muendelee. I think I'm going to tell our team, wacha wajikaange na mafuta yao. Eda meipi wa Kenya menaanza. Eda meipi wa siana na university, you don't even know what education system you are following. I was once Minister for Education. We tried to tell you this thing is not right. Every poor child is entitled to free secondary education mpaka chuo kikuu. Sasa hivi hata a lot of children hawezi kwenda university, they can't manage. Tuambieni. Na we cannot blame Ukraine all the time. Ukraine wako na shida zao. Even Americans, when national interest is paramount. Today President Biden alisema ili tukubaliane serikali isifungwe, isianguke kabisa at midnight, wakakubaliana Congress America kwamba we are going to remove budget allocation ya kusaidia Ukraine kwa mambo ya vita, na wakakubaliana. Interest ni national. Mwananchi wako amelala njaa, ako namna gani? Kama ana sufuria kwa kichwa na unajua yeye sio mwenda wazimu, why are you laughing at them? Why are you laughing at each other because they are hungry? But more importantly, Robert, I now ask you as your party leader. Parliament has reconvened. Na watu wakadhiana wanaelewa ile kazi General Jackson Mulingi, your grandfather, did as chief of the defense forces. Na vile hii community, kwa mfano hii community hii, in their DNA, they are actually fighters. How? They fighters. And they know how to defend the country. Ikumbuko kwamba serikali ya Moi ilikuwa imepinduliwa, Mulingi akarudisha, Moi songa mbele. Vile ulisaidia Kibaki. And you know Moses, you are there in Nyeri, mama moja hajui historia, I think she's come to him in Repu ya Moranga, akasema, wewe Kalonzo ungeshukuru Kibaki alikupatia vice president. Huyu anajua how we became vice president, the 10th vice president. I cannot be the only one. Nchi mnachoma, alafu utafuta Kalonzo wasaidie. Mimi sitakubali muichome. Find out and proper audit the recently concluded exercise, the recruitment of young men and women to join the defense forces. Vile umetueleza hapa, watatu kutoka this county, this constituency, get a correct audit
na utapata shida ya nchi ya Burundi na Rwanda, ndio maana ya Rwanda na Burundi hoba ya mele ile kaone kweli angalau meta Tutsi asilimia yao katika nchi hiyo ni 15%. 85% ni Hutu. Na 85% inakaliwa kimajeshi na 15%. This is why one time President wa Burundi akauawa, ambaye alikuwa deputy yake akauawa, aliyekuwa anamfuata speaker was the third in line akauawa, hata deputy speaker, because they were Hutu. Na kwa sababu walikuwa wameshinda kura bila manawaza, ikiwa ni mambo ya majority, walikuwa wameshinda. They fought the thing, but they were insensitive to the heart, to the feelings of the people of their country. The same story, Rwanda. Kumbuka genocide ya 1994, ilikuwa waziri wa mambo ya nje, vile Umoja wa Mataifa wenyewe messed up the people of Rwanda, and people died. We are here talking about lives of Kenyans, my friends. You cannot deny people their right. Walisema wale walitoka NYS, wale wameenda vijana NYS, waende wajitokeze pale Mbakasi, wafanyie foleni, and over 10,000 Kenyans went there. Sijui kama mliona hivi. Mliona? And they were looking for only 300. Uende ikawa hata hiyo 300 haikupatikana hapo, wanaenda mtu anapatiwa vile wanapeana mafomu ya walimu, wanapeana recruitment ya walimu, which is the work of Teachers Service Commission. Waziri Machogo mwenyewe anaenda kwa soko kwa mazishi, kuna mtu kwenda kuandika bombo neno, na huko Kabiani kuna walimu wamehitimu na wazazi wao wanalipa ushuru, because clearly this is why you hear the call for sometimes kama ni hiyo kwamba nchi ni serikali, nchi ni ya washikadau, shareholders. Even if you accept their shareholders, but we also been paying taxes. Kubali sisi basi tulipe kodi yetu kwa Wavinya, at least unaona iko hapo. Sina mnayo kuliko kulipa Nairobi, na hiyo badala ya kusaidia vijana wetu wapate kazi inapotea. Most of the country, because you are making effort at least to come up with this industrial park. But I hope you have gone through that project. Remember, we used to have district focus for rural development. We used to have Kenya industrial estates wakati ule. Industrial estates. Na ikamalizika hivi. I hope you're going to succeed and you're thinking through it, and I really congratulate you for your non-partisan approach. At least hapo walipa ushuru wa Machakos na pengineko, if you're going to do it subject of course only to rezao kwa kiziandeto baya direct. Anaona Portland sema ongea na huyo mama so that you take the interest of the people of Machakos. Kenya imejaa. I met people, young people from Kiambu, Thika in particular, in Mwingi, wamejikusanya groups of investors. Nasema kule kwetu kumejaa, we want to invest in Mwingi. I told them welcome. So as you move towards Ukambani, Kajiado kumejaa. Mahali kuna ardhi ni kwa gavana Wavinya. Wavinya kaa ngumu. Ukikubali every Tom and Dick wanyakue ardhi in the name of everything, our people are going to be dispossessed. Kumbuka kuna kikundi my law firm is represented. Alfred Kenya. Wazazi wao walikuwa kule, wako na title deed, wanataka kupokonywa. Thank you, Mheshimiwa Senator Kabiru, for what you are doing. And when Moses ongea, you know there are people ambao roho zao ni safi, kama yule mama Senator. Yeye ni mhubiri, she cannot lie to you. And hata ukipatiwa yeye bure hata kubali. Ukipatiwa hawezi kubali, she's a prophetess. Okay? We don't want people to get ideas. Our brother tutamtafuta. Hata anaingia huko kwenu kwa Kenya Kwanza,